Amahoro kuri mwese bakunzi ba East African Daily Update, twongeye guhura namwe kuri iyi channel yacu. Ndabashimiye ko mwongeye guhitamo kubana nanjye kuri uyu munsi w'itariki ya 2 ukwezi kwa 11 mwaka wa 2024. Jean Paul turashimye rero ubasuhuje nk'uko bisanzwe. Ndagira ngo uyu munsi rero nabateguje ndabona urumuri rwanjye ruri bright cyane, muraza kunyihanganira gato ndufixing, ariko ni mukanya. Ndagira ngo ndarufixinga mukanya, reka mbanze mbabwire ingingo tujye kuganiraho. Nayibateguje nimugoroba, ni interview ya James Kabarebe yagiranye na CIC cyangwa CCIS cyangwa se Center for Strategic and International Strategies cyangwa se whatever. Turaza kubigarukaho, ndaza kubasobanurira biryari ryo mukanya. Ibi rero bikaba byabaye mu gihe donc titre y'ikiganiro bwakirisobanura iravuga ngo Rwanda strained relations, ubu umubanye n'amahanga mbese mubi cyangwa se umeze nabi hagati y'u Rwanda na neighbors cyangwa se abaturanyi. Kabarebe rero aza kubisobanura, ariko ikintu kiri buze kugaragara muri interview ni ibinyoma cyangwa se kwivuguruzanya hagati ye na Nduhungirehe. Ko Nduhungirehe nawe yari yakoze ikiganiro muri icyo cyumweru avuga ku bijyanye n'ububanyi n'amahanga n'ibihugu by'abaturanyi, by'umwihariko igihugu cy'u Burundi. Mu kiganiro nakurikiye cyabereye kuri mama w'u Rwagasabo, bavuga ibintu yatangaje. So ni gute rero uyu nawe akora kimwe kibaye mu minsi ibiri, actually igihe kimwe mu by'ukuri byabereye umunsi umwe akavuga ko ibintu bimeze neza, undi ati ntabwo bimeze neza. Ndaza kugaruka ariko no kuri ku ntambara muri Kongo. Muri Kongo ntabwo navuga ko ikomeye kurenza yenda, cyangwa se hari impamvu yenda idasanzwe yatumye mpitamo kugira ngo mbivugeho. Ni utu information duke nagiye nakira, nako dutandukanye nagiye nakira mu bice bitandukanye birimo bera mu Rwanda. Iracyakomeje nk'uko musanzwe mubizi, bisa naho kuva byatangira yewe bisa nkaho bitazasubira inyuma. Reka ne kuvuga yenda ngo ntibizasubira inyuma kubera ko bashobora kujya muri Angola ejo bundi bakanyomoza, ariko ukurikije kampanye ya gisirikare u Rwanda rurimo gukora mu bice bitandukanye, umujinya bafite kuri kote y'Ubugande, aho ngaho ndagira ngo mpatindeho gatoya, kuri kote y'Ubugande, ndetse bakaba bashobora no kujya gushaka kuntu bakwinjira muri biriya bice birimo Ituri na za Beni. Ibyo ni amakuru mbifitiye, ni amakuru mfite yuko bashaka no kugera na hariya mu bice bya za Beni kugira ngo barebe ko babangamira ziriya operation zabo za Uganda na Kongo. Bitari mu buryo no kuvuga ngo bashaka kugira ngo bungukire cyangwa se babangamira Uganda gusa, ahubwo kugira ngo bibe impamvu yatuma hatagira ikintu cyatuma bahungabana mu gice cyo bamaze gufata, mu bice binini bamaze iminsi bakontrola, kugira ngo distractions, ibintu byo kugira ngo bagume barwanira muri utwo duce nyine, ibitero bya hato na hato muri ibyo bice. Tibigukange u Rwanda ruhindutse ibiterabwoba, ruhindutse nako ibyihebe umugani muri kariya gace, kandi n'ibintu biri mu nzira. Ariko ntabwo byabahiriye ku ntambara yabaye ejo bundi, ubwo baragerageza gushaka inzira yo kunyura muri bice bya za Kikuku n'ahandi. Habaye intambara ku buryo ndetse babaye na deloge mu bice bimwe na bimwe. Ndaza kugerageza kubumvisha amajwi, ntabwo amwe yumvikana neza, ndizera wenda ko tugize nyagasani mushobora kuyumva, ariko reka nyashyireho nonaha kubera ko mu mwanya ukurikira ndibuze gusa kwibanda ku kiganiro cya Kabarebe. Reka twumve ko aya majwi mushobora kuyumva. Ntabwo nayashyize kuri ahangaha kuri screen kubera ko
imwe zigiye zigira nk'iminota amasegonda nako 30 andi nka 20. ariko bushobora kuba mwarayumvise. No, sinzi ko nashyizeho. aha bavuga ngo bazuminge kugira ngo babone ko babona amafoto neza. nshobora kuza kuyabasharinga. Okay, ibyo byo ni amasasu gusa. Okay, aho ni defense ya M23. SM23 Mishalungula Leja. Mishalungula Saija. Mishalungula Defense. aha ngaha amafoto yo ndiho ndayabona mu bice bya za Kikuku mu nzira ijya Kanyabayonga. Sai mage wazalendo wamechoma defense mbili ya M23 hapa ukilima Katwa kwa kwendea Kikubu. Katwe. Ndio kwa hiyo wakati kwa hii 11:47 masasi pale na hatari mabombe ovyo. akenshi amakuru nk'aya nyababwira nabanje gushyiraho ibintu nk'ibi kubera ko bibasobanurira. Sai mage wazalendo wamechoma defense. Vajikazia. Okay. Mu by'ukuri ntabwo yenda ahangaha gusa ni nahaca mugiye kubera ko ndiho ndabona amashusho ya naho hantu nako ga territoire. Ibi byenda ntabwo navuga ko ari significant cyangwa se ko ari ikintu gikomeye cyane kubera ko imirwano nk'iyibaho buri gihe, ibaho buri mwanya, ibaho buri munsi. Ariko ikintu kirimo gusa development kuri iyi ni ukubera ko iyo defense yari iri hagati y'inzira bashaka kunyuramo yakoreshwaga nko iri ku misozi kugira ngo bahace bajye gusanga bagenzi babo hirya aho yabaye bahise bayitwika iranahava, ndetse abo bazalendo cyangwa FARDC barahajya kuri iyo misozi. Ni development itari mbi, ariko kandi ntabwo ariyo izavuga cyangwa se ntibivuze ko iyo ntambara mbese biriya bishobora kudefinisa intambara uko izagenda mu minsi iri imbere. Gusa uko u Rwanda rwitwaye n'ubyo barimo kuvuga bose biragaragara ko hamwe na Kongo bafitanye ibibazo, bityo rero bishobora kuba nyine intambara ishobora kuzakomeza uko yatangiye. Ndagira mbabwira ahandi hantu ramene gukomeza yongera nyine ubwo yatangiye ubu ngubu ishobora gukomeza kuko nta cyizere nabo ubwabo bivugira. Ariko Kabarebe cyangwa se Kabarebe ntabwo yavuze cyane, ariko Nduhungirehe nta cyizere bigaragaza ko mbese hari icyizere cy'amahoro gihari. Ndashaka ariko kugira ngo babwire n'ahandi umuntu wacu yambwiye ati aho bita Rwangara, Bitonga ndetse na Rwamatembe naho hiriwe imirwano uyu munsi. Ni ibintu rero mu by'ukuri bizaguma, nari narababwiye kandi n'ubu ngubu ndacyabikomeje ko nzajya nk'ibi bya hariya muri kariya gace, iriya defense bakuyemo ni nziza, ni ikintu kigaragaza ko habaye hari abantu bamwe mbona bakleminga ngo namwe murashaka kureba aya mashusho, ubwo ndibuze kuyasharinga gato. Ariko kuri iyi ibintu bijyanye n'imirwano tuzabikomezaho igihe nyine muri ino minsi, kubera ko ndabizi ko operasiyo zihari cyane cyane ku ruhande rw'u Rwanda basa nkaho bashaka kwirengagiza biriya biganiro byose. Bashaka kubyirengagiza kubera ko babona ko bafatiwe mu cyuho, kandi noneho ibyo bakora bikaba bamaze kumenyekana, buri muntu wese arabibona ko ari ukugira ngo babuzabuze gusa. Narababwiye, reka nongere mbisubiremo, nuko nta muhanuzi wabo
ikibazo cya Uganda muraza kumva n'ukuntu Kabarebe byinsinuwetinga muri iki kiganiro. Ah, muraza kumva Kagame avuga Kabarebe avuga kuri iyi situation y'Ubuganda yinsinuwetinga, ntabwo abivuga mu buryo buri ntabwo bivuga mu buryo bweruye butomoye, arimo nako buri arabivuga mu buryo buri ntabwo mbese abivuga ngo avuge tu Uganda Uganda Uganda, nibo mwagombye kureba mukatuvaho, ariko umuntu wese umwumva arumva ko ari hari haganisha. Abantu bacu ntabwo bateye, abari Bugande nibo bateye, none se yibaza ko abandi batabibona? Kuva rero basinyanye amasezerano ya yandi y'Kinshasa pane ejo bundi mwabonye Perezida Tshisekedi ajya Uganda, kuva basinyanye amasezerano bohereje abasirikari Kinshasa, bakohereza Ministre Infrastructure ubikorwa remezo wa Uganda, akicara n'ubikorwa remezo wa Congo Alexis Gisaro. Kagame yabaye nkuriwe n'ibinwa. Ibinwa sinzi ko mubizi mwebwe, reka mvuga Amavubi ko Abanyarwanda niyo bavuga ibinwa, banzibizi muri Congo. Reka rero iyi interview kuko niyo nabararikiye impamvu, reka mbaze mbasobanurire impamvu nayishyizeho, ntabwo ndi basobanurira impamvu ndimo ninanura. Noneho urubuga rwanyu sinarukira, ubushize narabibabwiye musigara mubivuga, mubimara igihe mubivuga, ariko noneho reka mbyirengagize, ndagerageza gatoya kwihangana gusa. Ariko ababyibuka barazi situation y'umwaka iki gihe uko byari bimeze, ni nako byari bimeze ubwo bigereranyije bamenye icyabaye. Reka mbashyireho iyi audio, iyi meseko, iyo video, kuko ndagira ngo tuyiganeho, nayibateguje, ndagira ngo mbasobanurire mu by'ukuri importance yayo. Ntabwo nari kureka kuyicishaho uyu munsi. Impamvu ni iyihe? Kubera ko kutayicishaho bishobora kuba yenda ikindi gihe byaba bitakiri relevant cyangwa bitakiri important, ntitwibuke ibintu nk'ibi ngibi naho ibintu bimwe byagiye bituruka. Nubwo ntashobora gupredictinga the future, ahazaza ngo menye uko hazaba hameze, uyu mugabo witwa Bozalele Mpezo, niba ari Mvemba Mpezo Bozalele, yahoze ari umu-interprete muri DC Washington, yahoze ari umusirikare w'umukomando muri Amerika cyangwa bita aba Marines. Nyuma yaho nibwo yaje gukora ibyo interpretariya, avuga indimi zigera nko ku 8: Igispanyole, Norwegian, Igiswahili, Lingala, Igifaransa, Icyongereza. Donc urumva ko yikwijeho ibintu byinshi byatuma nyine attractinga cyangwa se attractive kuri leta y'Amerika. Yabaye umusirikare w'Amerika, nyuma yagiye mu bintu bya think tank, abivamo ajya muri iyo CIA nkuko muyibona, CSIS, ndumva ari Center for Strategic International something, ariko se kuki iyi nuza ya ES ya nyuma, studies Center for Strategic International Studies, I believe. So abajyamo ubu rero akuriye ni ukuriye Afurika, icyo gice cya Afurika, n'abantu bari influential muri DC, muri Washington. Cyari ikintu kiri important, iyo CSIS,
Center for Strategic and International Studies. Ibintu bireba byibanda ku bintu by'amahanga. Uyu mugabo aherutse kujya mu Rwanda nk'uko mubibona. Sinzi ko navuga ko Kabarebe ari we waje muri Amerika, it's possible, ariko how come ntabwo mbizi ko yavuze ngo wakoze kuza nkaho Kabarebe ari we wagiye kubareba. It's possible, biranashoboka. Genda hariya hakaba gusa ari profile bakoze, ariko jewe ndasipsona ko atari background ahubwo bagiye ahubwo mu Rwanda. Icyo ntabwo ndakiverifiya, ariko ikiganiro nicyo cyangombwa nibyo bavugiyemo. Kubera iki bagiye muri international muri abantu abona ko uru rwego rutari leta, not necessarily leta, ariko ruri très influent muri kujya kubwira Amerika policies, yenda kuba influence ibyo bita policy changes, kuba bashobora kubwira Amerika uko umubano n'amahanga w'ibi bihugu wagombye kugenda biturutse na inyungu za Amerika cyangwa se inyungu global rusange cyangwa inyungu z'isi, global politics cyangwa se policies zabo za west cyane cyane. Ntabwo nzi yuko hari ikintu bizageraho. Icyo nababwira cyo ni kimwe, ni uko u Rwanda kugira ngo rujye kunyura muri aba bantu, hari ikintu rushaka ko rwa pushinga, rwasunika muri bintu bya policies muri DC. Bafite ibyo bashaka gupushinga. Impamvu bashaka kubipushinga ni ukubera ko inzira zose bakoresheje mu minsi ya mbere zarabapfanye. Bakoresheje influence bafite mu badepite, basanga badahagije, basanga ikibazo cya Kongo cyarafashe indi ntera, basanga kubwira abadepite babiri ngo bajye kuri floor ya Senate cyangwa se ya Congress bagira icyo bavuga, basanga it's too late. Noneho na case ya Ukraine iza kubafasha, kubera ko Congo biroroshye guhita bababwira bati mufite double standard. Kuri Ukraine muravuga ngo ntabwo abantu bagomba kuvogera ubusugire bw'abandi, ku Rwanda mugafunga umuntu. So birakomplika leta y'u Rwanda kugira ngo bashobore kuba bajya gusobanura ikibazo cyabo n'impamvu bari muri Congo. Diplomasi yabo guhera DC kwa Mukantabana ukajya muri UN, ukajya muri foreign affairs mu mahanga yose hirya no hino, ushobora gusanga mu bihugu 120 abantu 20 bonyine ari bashobora kuba bafite positive views ku Rwanda. Abandi bose bamaze kumenya ibibazo byabo, ndetse ku buryo u Rwanda rusigaye rugivugira ubwarwo ngo President Tshisekedi hagiye hose nta kindi akivuga uretse kuvuga Kongo. Yarakwiye kubihagarika. Are you kidding me? Yarakwiriye kureka kuvuga Kongo na ku Rwanda, kubera ko bavuga bati abantu bose aho tugiye tugomba kwisobanura, tugomba kuvuga ibi, tugomba kuvuga, kubera ko aho bagiye hose baravuga. Kirabarya cyane kubera ko bonirwo umunwa wabo niwo wari warakwiye isi yose. Baravuze u Rwanda genocide, recovery, remarkable recovery, success n'ibindi. Ibyo bimaze kuba indirimbo ishaje. Ubu ni za ndirimbo mu Rwanda twege twita karahanyuze. Kagame yarabibonye, guverinoma yarabibonye, basanga abantu bose barabaye mute ku kibazo cya Kagame. Ababwira ati FDLR, bakavuga bati wapi, birakubita ku gikuta bikagaruka. Jenoside turimo turiyubaka, twari ubwoko bwacu, bakavuga bati ibyo nk'ibyo byararangiye.
abanyekongo barapfa kubera mazuru yabo wapi basanga n'ururimi njye ngibyo bakavuga ati icyo kintu warakivuze kuva kera byararangiye. Perezida Tshisekedi yaravuze ati abantu bose ni abanyarwanda nako n'abanyekongo turabakira kimwe, nubwo bavuga indimi zitandukanye, kuko hari abavuga ikiruba, hari abavuga ikibembe, hari abavuga ikinyarwanda, hari abavuga igiswahili, hari abavuga iringara, hari abavuga igifurero. Abo bose no, twege turabakongomani. So ibyo ntabwo ari ikibazo. Amazuru natwe ntabwo asa yose, hari ameze gutya, hari ameze gutya, hari ameze gutya, you know, n'amaso y'abashinwa. Ibyo nta kibazo. Muri Kongo turafite bwoko 400 bakabivuga kuri TV. Bavuga ati ntabwo ari ikibazo, ntabwo ari ikibazo. Bakavuga ati kuki bugwa amoko yose abavuga ikinyarwanda aribo batera muri kariya gace? Why? Igisubizo barakizi, baragifite, ababiri inyuma barabazi, kubera ko ntabwo ari ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu. Icyo kinyoma kiba kigiye ku ruhande. Kigali imaze gusanga irimo ikubita ibikuta ahantu hose igiye, ubu barimo barashaka kugerageza kwiyuburura. Barabona ko u Rwanda sefini nka kintu cyitwa alliance byarangiye. Kuri kote ya Amerika sefini, it's over. Nta alliance igihari ku rwego rwo kuvuga ngo mbese kuri west ngo abantu bakwiyariya n'u Rwanda. Bose baravuga bati u Rwanda ni nk'umunyabibembe, kwiyariya nawe birahita bitwanduza. Ntabwo Tshisekedi tumukira, kandi ariya mabuye ye turayakeneye. Hagati y'u Rwanda no Kongo dukeneye iki? Kongo, yes, u Rwanda twabanaga narwo neza, ariko akenshi rwa ruriri ari liaison yacu kuri ku mabuye. Ubu ntabwo bikiriho. Muri iki kiganiro rero ibi nabivuga nkangacika ururondogoro. Muri iki kiganiro muraza kubona ko ibyo bintu byamaze kwafekita igihugu cy'u Rwanda. Mu bwa mbere nibwo bwa mbere, kandi namwe muraza kumbera abagabo. Kabarebe ashobora gukora interview, agakora interview akayirangiza mutumvise ashimira Kagame, ko Kagame ari we wakoze ABCD, ari success ya nyuma ya jenoside, ari ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Nta hantu na hamwe yigeze asita avuga ati twabishoboje kubera ko intore zirusha intambwe. Bya bintu avuga mu kinyarwanda ntabwo ari jya abwira abanyamerika. Why? Kubera iki? Kuki Nduhungirehe ejo bundi ku itariki hashize iminsi 2 yakoze ikiganiro mu Rwanda, bakavuga ko yavuze ati umubano wacu na Uganda ni kure nk'ukwezi, nako na n'u Burundi. Kabarebe hakaza akavuga ati no, ni ibintu bimeze neza, muraza kubyiyumvira. Akaba adashobora, ndakubwira ngo no kuvuga ngo kubaka ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, yavuze ngo it was easily done, byakozwe mu buryo bworoshye. Mu yandi magambo, bya bindi byo kuba ko Kagame ari igitangaza, iyo tutamugira ibintu by'umubano, niwe wagize gutya, niwe waduhagaritse, niwe wavuze ngo utakora gutya, ntabwo muri buze kubyumva. Kibabaje gusa no kwiyentera mu Cyongereza, bamwe mukaba mutabyumva, ariko ndiho ndabisasira kugira ngo namwe mubyumve. Ati ntabwo byari ibintu bigoye, it was easily done. Abo challenge zihari byakoze mu buryo bworoshye. Bya bindi babeshya abanyarwanda, byandi bavuga bati Kagame ntashobora kuvaho kubera agiye, biba birangiye. Byose muri iyi interview byose byavuyeho. Ese mwakwibaza, hari amasezerano Kabarebe afite na Amerika, hari icyo bamubwiye, hari igihe bashobora kuvuga bati Kagame abaye bad news mu karere, bityo rero turashaka alternative. Ko biyu ushobora kuba ari nawe Kabarebe. Umuntu ubisobanukiwe yambwiye ati aya magambo ntabwo Kabarebe ashobora kuyavuga yisanzuye gutya, we na boss we batabyumvikanye.
ntibishoboka ko Kabarebe ashobora kuvuga interview yose atavuzemo ijambo Kagame s'il vous plaît, kandi koko niko byageze mu isaha yose Kagame atabizi. Uwo ni umuntu ubisobanukiwe, aravuga ati niba atabizi twabibona mu minsi iri imbere aho yahita amurigata. Nanjye byantangaje, nta hantu na hamwe ndumva Kagame nako Kabarebe bamubaza bati ekonomi y'u Rwanda yazamutse ute. Areke kuvuga yuko kubera leadership ya Kagame. Bamubaze bati ubumwe n'ubwiyunge abanyarwanda kuki muticanye mwege mwahise muba ba sauveur n'ibindi. Kagame yaratubujije. Mwabigezeho muti amazu yubatswe bite kubera engineer Kagame. Ibintu byose bagomba gucomeka mu izina Kagame. Why uyu munsi Kabarebe atigeze avuga Kagame muri interview? Mu gihe bavuga policies bigaragara ko ari Kagame wari uzikuriye, ariko akaba adashobora kumuha credit nimwe. Birashoboka ko abanyamerika koko nkuko babivuga, mugaruke kuri ya dosiye ya Kambanda, Kambanda pana padiri Dr. Kambanda Charles tuba turi kumwe aha ngaha, avuga ko change bishoboka ko change yaba iri mu nzira, cyangwa se yaba koko baravuze bati dukeneye political change. Nubwo yakorwa au sein cyangwa se ku rwego rwa FPR, ariko turashaka impinduka. C'est possible. Ubwo nibwo buhanuzi busigaye Dr. Kambanda yavuze, nabwo tushobora kuzabona yenda mu minsi imbere. Ariko iyi interview ni kimwe mu bintu bishobora kuba ari imwe muri izo change. Ndibanda kuri Burundi, nibande no kuri Congo. Ariko mbere yabyo byose ndabanza mbashyirireho agace gato kugira ngo mfixing urumuri rwanjye, nubwo ntabwo ari jye uriwe uvuga, ariko wabitoye, ariko ntabwo ndi buvuge live, kuko hari abandi bashobora kuba batabimenye. Reka nze mbashyireho iyi interview noneho. What? No way. Interview yanjye irapoteye se? Okay. Rwanda, Yes, ndayibonye. a small country. The post-colonial Rwanda. So wabitoye niba unkurikiye, ariko ndimo ndibaza impamvu ukicaye aya masaha. Nibazaga ko yenda amasaha byaba iwanyu ari mu gicuku murimo kugona. The elitist leaders who came into power, they entrenched the same genocide ideology, continued to divide our society, and this culminated into the 1994 genocide against the Tutsi. By 1990, there was this momentum by many Rwandan youth that had been scattered all over the region because of these historical upheavals that had been condemned to refugee status for almost 30 years. They regrouped and sought to come back to Rwanda to liberate the country from that elitist genocidal group that was mismanaging our country through many, psychic killings, harassments of our people. Rwanda was not a country to talk about. So after 1994. Okay. Reka rero ubu ngubu ngiye kubabwira ibyo nabateguriye kuri iyi interview bijyanisha excuse me, bijyana nako n'iyi mbabarire gatoya ndibuze kugaruka kuri izi nkuru. Reka mbashyirireho iyi
iyi minota iyo nifuje kugira ngo abe ariyo tuganiraho kuko c'est très niyiri important kuruta ikiganiro cyose, uretse ko n'ikiganiro cyose nshobora kuzagikina cyose ariko nyuma y'ikindi kiganiro. Okay, reka duhere ku munota wa gatandatu, ahangaha tugeze kugera ku 8. Aha niho muri bumve ko ibintu byose bariho bakora Then Rwanda embarked barayingaga out, bateguraga ikiganiro, abintu umurongo batanga umurongo w'ikiganiro, aho bavuga iby'u Rwanda rwagezeho ibyakozwe kugira ngo bagire uko bashobora kugira ibyo bakora. Muze nta hantu Kagame ari muri iyi interview yose namukurikiye na hamwe ariko. So hari n'abavuze bati ubwo naho nkoreye ubushakashatsi bw'ikiganiro akavuga ati byashoboka se ko yenda Kabarebe yabwiwe ati ni wowe turimo tureba ko wamusimbura, ni wowe wagerageza kuba the alternative, impinduka. Mu bisuzugure abanyarwanda ndabizi murankurikiye kuko cyane cyane abariho baharanira impinduka biramutse yenda koko ariyo strategy barimo, kuko wumva amagambo yavuze njyewe mbitindaho cyane. Arimo aragenda avuga ati birashoboka byose, everything is possible. Birashoboka kubana n'Ubugande neza, Bugande nta kibazo gikomeye fundamental gihari nko kuba ati twabana neza. Muri Burundi la même chose, Uganda, Tanzania ati nta kibazo dufitanye, Burundi yes. Mbese arashaka gutanga icyo cyizere ko we aramutse ari the guy, ari we alternative bashaka, umubano ashobora kuba wagenda neza. Reka dukomeze noneho twumve uko yabivuze. on the journey of reconstruction, post-genocide reconstruction, building institutions, strong institutions, building a system that works, governance system that works, reuniting our people, and then embarking on the economic development path. I think Ibyo byose bya bindi ubutunzi, ubukungu, umubano n'amahanga, ububanyi nako kubana hagati y'Abanyarwanda, ibyo byose abivuga nyine avuga icyo bakoraga nyuma yo gufata ubutegetsi nyuma ya jenoside. Ariko aha ni hahandi ubundi yari avuga ikinyarwanda yari mu Rwanda, byose abavuga ko ari magicien Kagame waba warabikoze, nta ruhare rw'undi wese bavuga, ariko haragera akavuga ngo byakozwe mu buryo bw'ubufindo cyangwa bworoshye. after 30 years now, we have registered some progress, but of course, as you said, with the challenges also, the challenges that do not only concern Rwanda, but many even other regional and African countries. There are certain challenges that we all share, but we have seen Rwanda brave her way through and registering some progress. Ese byashoboka ko yabwiwe ko ari uzasimbura cyangwa Kagame yamubwiye ati ni wowe ndeba cyagiye utange policies zawe uko wumva byagenda kugira ngo turebe niba twadohorerwa? I don't know, ariko c'est possible. This journey of rebuilding the country of the genocide took a lot of strength. It will take a lot of leadership, but it's also costly. What, in your mind, having served in the various capacities that you have been some of those key challenges, and how have you tackled those? Okay. Arabimusobanura akamubwira ati ibi bintu byasabye ubuyobozi, bisaba byarimo challenges cyangwa byarimo imbogamizi, atariko wabaye mu buyobozi bwose wowe ni ibiki cyane byabagoye bikomeye kurusha ibindi. Ariko ngira ndabibutse nubwo ndimo nisubiramo kenshi, ariko ndagira ngo namwe mu bi digesting the same as nuko nanjye ndiho bi digesting mu bijyane n'ukuntu Kabarebe iyo opportunity je aribwo ahita simbukira kuvuga ngo ibyo byose ntibyashobokaga tutarangajwe imbere na nyakubahwa Paul Kagame afande his excellence whatever. Nta kirimo aho ngaho, ahubwo aravuga ati byari ibintu byoroshye. As a country, Well, the challenges were many and varied, but you can pick some of the most important ones. First and foremost, after the 1994 genocide against Tutsi, the first challenge was to reunite our people. I may say it was a challenge
but it was workable and it was successful and it was done. It was easily done. Okay. Kubanisha abanyarwanda. Ibi byose byari challenge ariko byarashobokaga ndetse byarakozwe bikorakorwa bigerwaho kandi byakozwe mu buryo bworoshye. So then ya maji ya Kagame ntabwo yari ikenewe, byakozwe mu buryo bworoshye. Ibi ni ibintu ngewe ntigeze numva muri aya magambo ya Kabarebe, namwe kandi ndabizi ko mutigeze mu byumva. And this worked out to be the basis for our strength today. After reuniting our people, uniting Rwandans, this became a basis for our strength. Well, another challenge that we still grapple with, mainly that I personally see as a challenge, is the attitude of the international community and some of the responses. There are some positives, there are some good aspects. Of course, we could not have developed without the support of the international community in general. Through good collaborations with international community, we have achieved something. But on the other aspect of the international community, some attitude and responses has been pulling back our. Okay, hatangiye kunenga international community ariko agatanga ko hari bamwe badufashije n'ibindi ariko bigera avuga ko ari bikiri challenge umubano n'amahanga rimwe na rimwe yagiye abakurura. So ndashaka kujya kuri 11 aharagiye kuvuga noneho ku mubano n'amahanga. Yenda reka ngabanye speed nyivane kuri reka nyishyire kuri 125. Agiye kuba ko Tanzania nta kibazo bagiranye, murabizi ko ari ibinyoma ariko reka mbanze mu mwumve. And then with Uganda, where you closed the borders for a long time. What is that about? Why is a country that is building its own national unity, its own national citizenship, so to speak, and national cohesion, and projecting everything that you just mentioned, is still struggling to strike the right balance with the neighbors? Aho niho agiye kuvuga kuri neighborhood, abaturanyi. Sibyo gufunga imipaka muri Kongo, agiye kuvuga ati sibyo ibintu byinshi twagiranye umubano mwiza, ndaza kubabwira mu ncamake arangije. I don't think it is true that we are struggling to strike a balance with our neighbors. We have had good relationships with our neighbors. We have not had any problem with Tanzania, for example. Twagize umubano mwiza n'abaturanyi. Titre ubwayo murayibona ko handitse ko ari Rwanda's strained relations with neighbors. Mubano mubi n'abavandimwe. Niyo titre y'igana ariko reka mu mwumve. Ariko aravuze ati twagize umubano mwiza n'abaturanyi. Reka mwumve uko avuga ibihugu ati Tanzania ntitwigeze tugirana ibibazo kandi Tanzania reka nyibasobanurireho n'uyu munsi amakamyo. Umuntu yaranambwiye ati kuki utadukorera ikiganiro kubijyanye n'uburyo u Rwanda amakamyo ajya mu Rwanda basigaye bagabanya amenshi yose hafi yose ajya guca Mombasa. Kagame uri umushenzi sana kubera yuko niba Uganda bikomeje nk'uko birimo bigaragara ava Nairobi n'ubundi avayo n'umuhanda unyuze Kampala bizagenda gute? Abantu bampaye amakuru barabimbwira neza ko bya bindi navuze kubijyanye n'umupaka. Arambwira ati Rwempasha ama n'ahandi hatatu habiri hari Rwempasha n'ahandi habiri havuyeho hari abasirikare ishyano ryose nibo baharinze kandi nawe babwiye ahangaha twabivuze. Batangira bavuga ngo abaturage basabye ngo ikingo kubera ikingo umutekano muke. Babwiye bati okay, Uganda dushyize ingabo ku mupaka kubera yuko abaturage barakomplayininga ubujura. Ntabwo ari ukubera ko ari twe, kubera ko ntabwo ari byo, ntabwo byemewe. Abasirikare ku mupaka imbunda zireba hakurya. Ibyo nibyo biri kuri izo mipaka za Rwempasha n'ahandi. Kubera iki? Kubera development ya situation iri hariya muri Uganda n'u Rwanda. Noneho abaturage barambwira bati abanyarwanda ntibambuka ariko abagande bo barambuka mu buryo bworoshye. Twere dukumirwa n'abacu. Ninde ushonje kuruta undi? Abagande bo barashaka gucuruza bagashyira amafaranga kuri banki. Abanyarwanda bo barashaka guhaha bakazana ibyo bazanye bakaraba babishyize mu iziko
ibyo bokeje bakotsa ibindi bakabitogosa bikarangira bakazasubira hejuru. Uhomba ninde? With Uganda, it has been on and off, but we have a very long history of and a very strong relationship, historical relations with Uganda. Even with a few skirmishes that have taken place, they have been easily overcome and easily because they are not. There's nothing fundamental that is difficult to deal with between us and Uganda. So with Uganda, we are okay and we have been fine. Even with Burundi, it has not been very difficult for a very long time. In Burundi, we only had the recent skirmishes originating from their own internal problems. Then 2015 coup d'etat, where most of their people fled here and we disarmed them, cantoned them, and we still have them. And so there is nothing deep, nothing difficult with Burundi that cannot be settled. So it's not true. It's maybe a perception that Rwanda struggles to live with our neighbors, but it's not true. Generally, we have had a very good relationship with our neighbors, except with our neighbor to the west, the DRC. General, we'll come to the DRC. I just want to beg your indulgence to stay a little bit on Burundi and Uganda. So both of those countries are in many ways sister countries to Rwanda. Sure. Yeah, the long history that exists between Uganda and Rwanda. You grew up there. A lot of the leaders in this country grew up there. So it's home for many of you. Uganda is home for many of you. So how home becomes such a challenge where you close the door to home? So there have to have been some challenges where you close the door to your other home. Even with brothers in the same family, sometimes they have their own squabbles. The most important thing is what is the basis for that and how do you overcome it? So with Uganda, there is nothing deep. There is nothing fundamental. There is nothing very difficult. You may have a quarrel today and tomorrow you overcome it. And based on that relationship, historical ties, culture, everything, that is a good basis for you to, So today, where is that relationship? Today, the relationship with Uganda is perfect. It's quite excellent. And Burundi is literally your twin. Yeah. The culture makeup, the history, language, traditions. So how do we go from that to the skirmishes that you referred to? Yeah, with Burundi, as I said earlier, Burundi, historically, we have not had any problems with Burundi. It only started recently in 2015 when they had a coup d'etat and their people fled to Rwanda. Okay, kugira ngo tujyane ku bantu batavuga icyongereza, so ibya Tanzania byo yarabeshye, Uganda n'ubu hari ibibazo, ariko arimo arerekana ko ngo bitari fundamental. Kuri Uganda ati ni on and off. Ibyo bya skirmishes avuga arimo arakoresha amagambo normally yagombye ko yenda ari birumvikana en general, yenda arakoresha conflict ariko muri terms za gisirikare. Izo za a few skirmishes umugani we ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo zikwiriye, kuko iyo avuze ngo ni few ntabwo ari imwe gusa, kuvuga ngo ziragaruka buri gihe, zihora ziza. Ntabwo ibyo bigaragara, ibyo ni ukuvuga ngo haba hari a fundamental issue, ikibazo kiri fundamental gituma izo skirmishes zigaruka nk'uko abyita. Yendi yavuga misunderstandings, wari kuvuga uti okay ni ibintu bitoye, ariko niba akoresheje izo conflict kandi iryo jambo akoresha nuko mena bari intambara zimwe na zimwe, ntabwo ari conflict y'amagambo isanzwe. So ni ukuvuga ngo niba bibaho koko izo skirmishes zikabaho, nuko hari fundamental issues zihoba zihari kandi zigeze zirangiye, n'uyu munsi ziracyahari. Ubugande aravuga ngo ni ibintu byoroshye ngo byabaye on and off, ariko ikibazo ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane bya Uganda, iby'imipaka bitarangiye, abarasirwa ku mipaka. Gose ubwe abwira abanyarwanda bati aba bantu bajya guhunahuna muri Uganda, that's you. Niba hari umuntu uzwi neza ko yatutse Ubugande bwamureze, bwamubereye umuryango wa kabiri, barabizi ko ari wowe. Ibyo binyoma byawe everybody knows, babyirengagiza gusa ariko barabizi. Ni nayo mpamvu niyo habaye ibikorwa birunaka
yo muri Uganda wowe ntujyayo, agenda Mubarak, hakagenda n'abandi batigeze bavuga bafite umunwa wanduye nk'uwawe, badafite urukirimi kibi kimeze nk'icy'abandi bavuga ngo yatanze umurozi gupfa, ukifungira amayira kandi ari wowe wagiye ubivuga. Abantu b'abavandimwe bawe bagutije n'amazina kugira ngo ujye kwiga na universities n'ahandi. Uri igisambo, uri umuhemu mubi cyane. Warangiza uti nta kibazo cyahabaye. No, turabizi ko hari ibintu ushaka gusova, ushaka kugira ngo urebe ko mwagarura mu nzira, ko iyi Center for Strategic and International Studies ntabwo ari abanyamakuru basanzwe. No, ni abantu bashyizweho kugira ngo bige kuri Afurika nyine na international. Iwe uyu mugabo ni director ushinzwe, ubu tuvugana ashinzwe Afurika. Barimo muragerageza kujya barebe ko policy wise ari ibyahinduka, ariko akashaka kwerekana ko I can be the change. Niyo mpamvu navuze niyenda koko nanjye nemera ko buriya bamuhaye ubwo burenganzira bwo kuvuga ibyo avuga byose. Niyo mpamvu n'izina Kagame ritagarutsemo, tegeze ryumvikana. Ibintu bimeze nabi kwa Rwabujindiri. Uburundi nabwo la même chose, ati twagize ibimano mwiza gihe cyose kugeza buriya bukudeta, karaga kudeta k'abantu bashatse gukora kudeta. Wow, reka tubyumve. The situation was also aggravated by Burundi's choice recently to join the DRC government to fight in the eastern DRC, to fight against the M23, and to join the DRC that also incorporates or integrates the former genocidal forces, the FDLR, within their forces. So for us, we saw that as a betrayal on the part of Burundi joining the forces of the DRC that incorporate the genocidal forces. It brought up an ideological connotation to the conflict. I mean, how does a neighbor like Burundi that knows what happened here in 1994, that knows that the DRC government incorporates or includes the FDLR, the genocidal forces amongst their military, and they joined them. So to us, that caused some frost, but with Burundi, we can still talk. We are even talking today. We can talk, and we know at a time we are going to iron it out. How are those talks going? The talks are bilateral at different levels. At least we meet, we talk, and we believe that Burundi has interest in opening borders. Rwanda did not close the borders. Burundi closed the borders. So we believe that they have an interest in opening the borders and, having good cooperation with us. Rwanda has been open to them. And we believe, I think it will not take so long. Okay, aho ngaho, muhagarikira aho ngaho. We believe is not going to take so long. Turizera yuko bitazatwara igihe kinini. Ayo ni amagambo ya Kabarebe. Ayo ni amagambo ya Kabarebe. We believe ko bitazatwara igihe kinini. Bose we, ari we Nduhungirehe, okay, reka nshake iyi ndabona iyi ngiyi itarimo kuza. Bose we, ari we, I cannot believe it. Reka ndebe ko nakoresha yenda YouTube. Akaba ariyo nashyiraho screen ya mama urwaho Gasabo. Ntabwo ndi bushyireho, nta kintu ndi bukine mu by'ukuri. Ni ukugira gusa ngo murebe ibyo we yavuze, kandi ni nayo titre y'ikiganiro, by the way. Yari yo titre y'ikiganiro. Videos za mama urwaho Gasabo, aho bavuga ko, okay, here we go. Reka nze nyire zooming aha ngaha murebe ikiganiro. Aha niho bavuga ngo ambasada Nduhungirehe yavuze
Okay. Iyi ntabwo ari yo, oya n'ibindi by'amasezerano. Let's see. Okay, ngiye ibindi n'iyi ngiyi nashakaga. Mubirebe, mubyisomere. Minisitiri Nduhungirehe yemeje ko guhura n'u Burundi bitari vuba. S'il vous plaît. Murebe iki gihikaniro cyabaye iminsi 2 ishize. Minisitiri Nduhungirehe, okay, musome ahangaha kuri iyi titre yaho ndibaza ko muyibona. Yemeje ko guhura n'u Burundi bitari vuba. Aha ni ku kiganiro na Scovia Umutesi. So, bihwahwa Kabarebe, ariko ntabwo ari bihwaha, nababwiye ko hari impamvu runaka yatumye abivuga kuriya. Ndagira ngo nongere nkabasubiriremo uko abivuze. We believe ko bitazatwara too long. Interest in opening the borders. Rwanda did not close the borders. Burundi closed the borders. So we believe that they have an interest in opening the borders and having good cooperation with us. Rwanda has been open to them. Okay, mwumva ahangaha ni hagiye kuba ati we believe ko batazatwara igihe kinini. We believe, I think it will not take so long. Okay. So aho ngaho rero ushatse wabirekeraho ukumva ko nyine aba n'abaminisitiri babiri muri ministeri imwe. Uyu ashinzwe regional cooperation birumvikana ko bari uvuga kuri ibintu bya regional make sense. Oh my gosh, ntabwo mwamwumvaga cyangwa mwamwumvaga, I don't know. The Burundians allege that you are. I think it will not take so long. Okay. But the Burundians. I believe it will not take so long. So arabyivugiye abisubiyemo. Boss waravuga ati ntago biri si bya hafa. Surumva rero iyi nkuko nabibabwiye, ministre boss wa Kabarebe ukuriye mubanye n'amahanga muri rusange aravuze ati ntabwo ari byavuga, si vuba. Uyu ati ntibizatwara igihe. Ese koko mu by'ukuri uretse ko mu Rwanda nta tangazamakuru rihaba, ubu nk'iki ni ikintu bari kuvuga bati okay, Ministre wa State avuze ibi ku Burundi, undi nawe avuze ku Burundi, umunsi umwe bavuze amagambo atandukanye. Eske mufite policies, mufite muravugana mwembi muraganira? Eske umwe amenya ibye undi akamenya ibyundi, akamenya ibye nako? Iyi ni banana irenze no kuba banana republic. Banana ariko yo mu rwego rwo hejuru. Ibyo Burundi numva allege that you are holding some of the people who tried the coup in 2015. You have given them shelter. They also think you are supporting. Harimo aramubaza ku bantu bakoze coup d'etat ko babafite banze kubatanga. You meaning Rwanda supporting the dissident on their part. That's not true. At least as of recent, Burundi has not brought up that allegation against us about supporting anybody against them. Okay. Murabyumvise ngo Burundi ntiburigera bubarega ko bashyigikiye abakora coup d'etat cyangwa se ko bashyigikira umuntu wari we wese against them. Umva, aha ni hahandi mvuga nti sinakwirwa njya kubashyiraho amavideo mwarayumvise. Keretse nshaka ndi umunyamakuru w'umwuga shaka kudisprovinga ibyo Kabarebe yavuze. Mfite impamvu nkavuga ni okay, urabeshye, reka nshyiraho amavideo Perezida Ndayishimiye avuga uburyo muri inyuma y'ibitero bya Red Tabara byaho kujya kwica abaturage b'abasivili. Ngo nta muntu uregera uturega kuba twarabashyigikiye cyangwa se kuba dushyigikiye abantu babarwanya. Are you serious? Are you kidding me? Urashaka kumbwira ko ibyo bintu utarigera ubyumva? Wow. For holding the coup plotters, where would we put them? We have them. We could hand them over to Burundi. They know. We have even discussed about it and even modalities of how to hand them over. But you cannot just hand over people without any guarantees, without. Turabafite abakoze coup d'etat bashatse gukora coup d'etat, turabafite twaraganira na Burundi ndetse dushobora no kubatanga, ariko ntabwo dushobora gupfa kubatanga gutya gusa. We can't.
dukeneye umuntu utanga silence ko ntacyo bazaba. It guarantees that, whatever happens to them will not be used against you. So that Ubwo turashaka twabatanga ariko ntabwo dushaka hagize ikibabaho ntidushaka ko bazavuga ngo ibizatubarweho. is where we are. If we can get guarantees, the third party or whoever handing over the coup plotters is a simple thing. It's something we agreed. Ariko bana yanjye ati biroroshye tubonye undi muntu cyangwa undi muntu wo ku ruhande avuga ati genda bishingiye ntacyo bazaba tubabaha. Uwo muntu se ninde? In principle with them. And what is missing at this point is the guarantee for the safety of those people. Is that what I hear? I think it's for Burundi to take the lead and say, okay, these are the guarantors, and then we can hand over the people. Burundi, Rwanda, DRC, Uganda are all members, Tanzania member of the East Africa community, which means these countries have reached some agreement to live in peace, cohabitate in the region, collaborate. You are the Minister of State for Foreign Affairs, but in charge of regional integration. Why is that integration not working as well in this regard? Aramubaza impamvu is a process. aramubaza impamvu integration itarimo gukora nk'uko bikwiye. Harabura iki kugira ngo integration ikore? Aramubwira ati ni process. Bishobora gutwara igihe cyangwa bigatwara something. It's not something that you achieve overnight. Ariko ureho ndashaka kujya kuri Kongo. Kongo niyo yatinzeho cyane. Kongo biragaragara ko wagira igice cyose cya kabiri cyose gisa naho kibandaga kuri Kongo. Guhera kuri umunota 22 kugera kuri 55. Ariko ngenda ndashaka gukina gusa 55 guhera ku munota 55, ibindi byose nzabishyiraho ku giti cyabyo. Yenda nk'ejo interview yose nzayishyira ariko maze gutanga za updates zimwe na zimwe. Kaduhera hanga. Immediately after M23, the Force Intervention Brigade would attack FDL. For us, attacking FDL next after M23 was what we were waiting to see. Okay, the M23 gets defeated in 2013. It gets split into two groups. One group goes to Uganda, that is under Makenga, the current leader of M23. The other M23 comes to Rwanda, led by Bosco Ntaganda. Abantu ari important kuko arimo aravuga babantu babanje hahandi thank you. Hahandi arimo aravuga yuko bataribo bateye abateye baturutse abaturutse. Nabwiye ko iyi interview kumva icyongereza nzayibashyiraho yose uko yakabaye. Ariko nagira ngo mbahe ingingo z'ingenzi. Urumva ko baraguma kuri cya kintu cya Uganda. Arashaka gutunga urutoki kuri Uganda avuga ati abacu baza abanyamahoro abaturutse hariya gashoza ntambara ariko we told Bosco Ntaganda that he would not be welcome to Rwanda because he was indicted by ICC and we would not accommodate him. So, given that ultimatum, he chose to hand himself over to the US Embassy and was transferred through Kanombe, through Kigali to The Hague. The rest of the M23s, we disarmed them. We took them to the far east, close to Tanzania, cantoned them there. We even made them denounce war. They signed with the UNHCR that they have denounced war. We also took their arms that we disarmed them of. We took the arms and handed them over to the DRC government through MONUSCO. Twarababwiye ngo bavuge ko baretse intambara ndetse imbunda zabo tuziha MONUSCO. We handed them over. In other words, we have ko bivuga naho gaseka kiseka. Kabarebe uziko iyo bari bita bazivamo bakareka bazivamo aramubeshyira. We had an M23 here by 2018 that was totally disarmed, that had totally denounced war. So there was no problem. So when President Tshisekedi came into power, among other things that we discussed, that also was part of the discussion. And on the 19th of October 2019,
The DRC delegation came here. They signed an agreement with the M23 that was here, disarmed, and they agreed that they would take them back to Congo and to resettle them. That was the agreement. So, in other words, for us, there has not been any problem of M23 with the DRC government. So, kuri twebwe ntihigeze haba ikibazo cya 23 na guverinoma ya Congo. Wow. But later we waited for them to come and take them. They said they had no budget to do so. No, we said no. You can pack them in the buses, drive them up to Goma. Oh, and they had no demands, no political demands, no military demands. All they needed was to go back. So we thought that was a very simple thing to do. Iki ni ikinyoma gikomeye cyane. Ngo baravuze ngo biteguye kugenda, turavuga ati turababaha. Ati noneho harimo kugenda ati turavuga ati baravuga ngo nta bije bafite yo kubatwara. Ngo yango ariko biroshye mu mabajyana na Goma ngo ntago bashaka kujya mu bya politike nta bya gisirikare nta kintu bashaka kindi nuko bajyana gusa bagataha muri Congo. Uribaza iryo jambo wakwizera ute ikintu cyari cyo cyose kivuye mu kanwa k'iyi diamond kimwe cyonyine s'il vous plaît. Umuntu uvuga amagambo murebe amaso ye murebe nawe urebe uko areba does not believe ikintu na kimwe arimo kuvuga. Noneho murabibuka ko giwe abo twatangira inyicano twagiye tubigarukaho cyane, bajyaga abakongomani bajyaga no kubera bakavuga bati turashaka kujya kureba aho ngaho ikibungo mwabashyize. Guess what? Mbere yuko Kongo itangira batangiye kumva ari wo mwuga ari cyo kintu batangiye kuvuga, bavuga ko Kongo izashaka kubareba, bahise bababwira ko bashobora kujya mu ngo zabo bagasura bagenzi babo ko nta rasiyo bazabaha ibyo kurya. Bamwe bakumva ngo bari ku Gisenyi, abandi ngo bari hehe, bari aba Bodwe ngaruye ngo bari ahanaha, ariko bazwi buri muntu wese azahare. Noneho igihe bazaga hari n'abandi babaga bari ku kibari kibungo, baza b'abajenero bajyagayo. Abakongo bashobora kubivuga kandi nibo twakwizera kuruta uyu munyabinyoma ni uyu muntu w'umufabrika. Aho kugira ngo ufabrike ikintu yenda uvumbure nk'amashanyarazi, ikintu kizakora abanyarwanda bakeneye, ugomba akazi kawe no gufabrika ibinyoma gusa. Barababwira bati you know what, abantu se ugira ngo mwana babona bamwe bari mu ngo bari ahantu bagiye gusura bene wabo, bati byabatwara nk'ibyumweru 2 kugira ngo bazagira ahangaho. Kosura bumva ko umuntu waje muri delegation ya Congo ntabwo ategereje ibyumweru 2 kugira ngo azategeze ibyumweru 2, ariko arabivuga nawe akiseka. On the part of the DRC government, these are facts. These are facts. At the same time, they were also engaging Uganda over the M23 that was in Uganda. The M23 that was in Uganda had not been disarmed. Aha niho mukundira rero, aha niho babwira ntibabazivamo, aha ngaha niho ibintu byose bizira. He is a pathetic liar. Aravuga ngo ku rundi ruhande abo muri M23 ngo ya M23 ngo ntibigeze bamburwa imbunda, buri gihe agomba gutunga agatoke kuri Uganda. Afite ikibazo gikomeye cyane. They had kept their arms. So, but they also signed with the DRC government. In fact, for them, they also sent a delegation out of them to Kinshasa to go and discuss on the modalities of how they go back. So when the delegation that left Uganda of M23 to Kinshasa, they stayed, we understand they stayed in a hotel for 5 months and nobody talked to them until they escaped back to Kampala, to Uganda. So when they escaped back to Kampala, they moved from the camp where they had been camped in Uganda with their arms and positioned themselves in the Virunga Mountains. In the Virunga Mountains, not on the Rwandan side. Nuko nyine basubiye bavuye Kinshasa basubira hariya nyine mu Buganda, ariko nyuma baza kujya mu Birunga ku ruhande rwa Uganda pan Rwanda rw'u Rwanda. On the Ugandan side, adjacent to the DRC border. So we had nothing to do with the M23. Nta sano na rimwe twebwe twari dufitanye na M23. Mwumve rero namwe mumbwire. Now, all of a sudden, with that relation, ubu nibwo buryo ushobora gushaka mubano na Congo.
that was very smooth and going on very well between us and the DRC. Some undercurrent comes up, we don't know where it came from. Some opinion, anti-Rwanda opinion, takes precedence, and we see everything that we had been achieving with Tshisekedi is moving backwards, is in the reverse gear. So that's where we are today. That's how we are today. So now President Tshisekedi decides to launch a state of emergency in the Kivu and Ituri. We thought maybe the state of emergency was to fight FDLR because there was nothing else to fight. When he launches a state of emergency, he deploys military officers. Ariko mumbabarire, iriya state of emergency muba mubyibuka neza. Est-ce que vraiment état de siège yabanjwe na Perezida Tshisekedi cyangwa yarayisanze Kabila yayishyizeho ahubwo yarayikomeje? Really? État de siège yabanjwe na yabanjwe na Perezida Tshisekedi. Jewe mu byo nibuka état de siège yari iriho ku gihe cya Perezida Tshisekedi. That is my memory. Nicyo kintu nibuka. Ndiho ndabaza abandi bantu bashobora kuba babyibuka neza, namwe kandi mushobora kubyandika, by the way. Namwe ndabizeye ko benshi muba mufite information. Njye nibaza ko ari Perezida Kabila wayitangije, noneho ahubwo Perezida Tshisekedi ntayivaneho, ariko arimo aramurega ngo iya niwe washyizeho state of emergency. You said I had been the CDS of DRC, so I know who is who. When we saw the officers that he deployed towards our border, we knew things were getting bad because the officers he deployed were particularly former Mobutist officers who have deep-seated hatred for Rwanda. In fact, the one he made governor for Goma was General Ndima, who had been the aide-de-camp of Mayere when they attacked us in 1990. So these are the people who harbor that vengeance attitude towards Rwanda. Okay. Aravuga ati uriya Constant Ndima, General Ndima, wari ukuriye, wari guverineri wa Nord Kivu. Urumva uburyo paranoia ya Kagame na baba Kabarebe. Aravuga ati nkuko wabivuze, wavuze ko ryari nge wayoboye ziriya ngabo, nigeze kuziyobora. Ati twarabonye ko hari ikibazo kubona bazana Constant Ndima muri Nord Kivu, kandi ni wari umu aide de camp cyangwa ADC wa General Mayere wayoboye ingabo zaje kutwirukana gufasha Habyarimana igihe twashaka gutaha iwacu mu Rwanda. Ataba n'abantu bafite urwango mu mitima ku Rwanda. Ati twari tuzaho ibintu birimo bigana, ibintu byarimo bihinduka ariko mu buryo bubi. So the state of emergency took precedence, deployed all anti-Rwanda military officers. They took over from the civilian administration. The civilian administrators were relating very well with Rwanda before. There was no interlocutor now. So that new military team immediately embarked on working with FDLR, integrating with FDLR. Now we are going back to square one. Things went bad. That's how things unfolded. So Kinshasa announced the Nairobi talks. The Nairobi talks. Same general wagiye muri parlement ari kumwe na Muruize mushiki wabo akavuga ati FDLR bararangiye. It's nothing. So aragarutse aravuga ati ibintu byo yaduteye impungenge. They back batangiye gukora na FDLR ati dusubira kuri square one. Talks were supposed to include all of these rebel militia groups in Eastern DRC. Incidentally, there are around 250. There are so many. They were not created by Rwanda. No, they are created by ineffective governance systems. That's how those militia groups mushroomed. And now, so in the Nairobi peace talks, what does the DRC government do? Out of the room, they ejected out
the M23. Yet the M23 was the only credible rebel group that needed to discuss. Ababajwe nuko muri Kenya birukanye bariya ba M23 mu biganiro. Through the Congolese dialogue. So they ejected them out of the room. When they were ejected out of the room, then the fighting started in Bunagana. Bunagana is not at the border with Rwanda, it's at the border with Uganda. So in response, in responding to that fight with M23, that did not come from Rwanda at all, that was not positioned anywhere near Rwanda, the DRC government decided to fire rocket bombs into Rwanda, into the northern part of Rwanda. They fired in March, they fired in May, they fired in June, consecutively. So it was a direct provocation to Rwanda. Murebi yageze kuri Congo, avuga nk'umuntu wahanzweho. Mbere yari avuga ubona ameze asubiza ibintu arimo atakisha ukuntu byakwakirwa, ariko bigeze kuri Congo kubera ko bazi ko they are in the wrong. Bari in the wrong, batangira noneho atangiye kusa ariho aravuga nk'umuntu uri mu myuka amapepo umugani. So what Rwanda did was to take defensive measures that protect our border. Mwumve conclusion rero hisoreje. Solution conclusion nakishoje avuga ko twashyizeho uburyo bw'ubwirinzi, mesures z'ubwirinzi bwo kwirinda kubera iyo mpamvu ibibombe byaguye mu Rwanda mu kwa 3 mu kwa 5 mu kwa 6. Until now we have no interest at all in having war with DRC except protecting our border and not allowing FDL to come next to our border after all that had happened. General, this sounds like a very complex issue. We thank you for joining us today and sharing your perspective. This is all the time we have today. We will have to continue this conversation when we have another opportunity. It's a long one. Okay. Bararangije aravuga ati ararangije ariko muzayirwa ararangije aramubwira ati birumvikana ko ikibazo ari ikibazo gikomeye cyane. Ndababwira ngo umuzacyumva ikiganiro cyose nzakibashyiraho abavuga icyongereza. But birumvikana ko ikibazo ari ikibazo kiri complicated. Ati wakoze kuduha uriyo mwanya wonyine twari dufite, wakoze kubana natwe. Na barabyemera ati ni ikibazo gikomeye. So mu magambo make bya bindi yamubwiye ati byose biroroshye mu bantu dushobora kusohora byose maji. Bigeza birangiye aramubwira ati General birumvikana ko ikibazo gikomeye cyane. Complicated. Kiri complicated. So muri make nta ntambwe n'imwe yatewe, biragaragara ko mugiye kuzazira harya Dr. Kambere yavuze ngo ni ifi yafi mwagiye kuroba muri Congo mushobora kuyigwaho. Si iyi ni ikibazo kiremereye cyane. Niko bashoje. General, sounds like this is a complicated issue. Niko bashoje. Niyo finale. Ku Burundi mwabyumvise ko yavuze ati kujya gufatanya na Congo yarashize ibintu bya FDLR mu ngabo zabo, ati murumva ko ibingibi ari complicated, ati ni nkaho ati bifite ideological connotation. Ubone Kabarebe wabivuze. Banyarwanda shuti za channel ya East African Daily Update, sinzi ikibazo nagize cy'urumuri, so njya niteye poudre cyangwa ifarine. Ikiganiro cyacu rero ni ahangaha ngisoreje, ariko ndagira ngo ndebe ubutumwa bwanyu nihuta. Ni Mathias Gwaneza watangiye nako maze. Okay, by the way, habaye iki ko mwari maze iminsi mwari kubisa gashyi? Niba utarakanda like, please do, kugira ngo irikondera ryacu rigere kuri waje karere kango fatire hano da. General uwo ni Mathias. General Sumbirigi ni ikinyoma kigendera. Yes, Pan African, I agree with you. Ni mateka n'ibitekerezo komera Rukami Runyinya, ariko mateka n'ibitekerezo. Komantere yawe ihora rimwe gusa. Wowe ntushano ni gute udashobora no kuvuga uti reka ntange igitekerezo ku kiganiro, kuko deja izina ryawe ririgaragaza, witwa Mateka n'ibitekerezo TV. Umuntu wese yavuga ati okay, uyu muntu ni televiziyo.
ariko ntushobora no gukora komantere ku kiganiro kuri content ukagenda uvuga gusa ati mudukurikire. Narabisomye, yes we know ko you there ufite amateka n'ibitekerezo, ariko ntushobora no gukora kuri komantere kuri content ukaza ku advertisinga gusa. I doubt ko unashobora no guhita unashyiraho na like, ariko yes abantu barakubonye rimwe na rimwe nzajya ngenda mbisimbuka kubera ko bivuze kandi narabisomye nta kibazo rwose. More likes Ketara Mfizi ndende, karibu nawe kandi ndagushimiye nubwo usanze ndi munsoza. Ni Kami Runyinya komera JP, nanjye naringiye kuryama ngo ku kiganiro cyawe byo kuryama bivuyemo, noneho uyu mubeshyi Kabarebe ari guhuragura ibihe bigambo se kandi no harimo byinshi cyane, nyabuna ntimubisuzugure kugira ngo nirengagize ibibazo byose bihari nkaza guselektiona ijambo ry'uyu mubeshyi umugani wawe. Hari impamvu. Simama Imara Kabarebe ajunditse bombo, urumva uko avuga amira amacandwe. One Simama Imara arakomeza navuga ati bazabaha za Sofia wallahi amatekerezo, my Jesus Christ. So urabona ko ugenda unabyandika n'inshuro nyinshi cyane. So ubwo rero ucyakora reka mbe kugira ngo ntaza kuzisoma, ariko turi kumwe rwose nta kibazo. Ngiye ntabwo ndwanya kwa advertisinga kuri channel yacu, ariko kandi kuyigarukaho inshuro nyinshi ntabwo ari ngombwa. Baritegura intambara ya gatatu y'isi cyangwa barashaka kumukoresha mu kwica abaperezida. By the way, abo dusozanye ikiganiro, reka mbabwire ikintu kimwe. So biravugwa ko biravugwa ko abakuru b'ingabo za Kongo, nari mbihereye kuri uyu muntu uvuga uti baritegura intambara ya gatatu y'isi cyangwa barashaka kumukoresha mu kwica abaperezida. Hari message umuntu yanyandikiye, ariko nzayigaruka hejo maze gukora ubushakashatsi buhagije yuko no Kongo irimo yitegura intambara. Kongo irimo yitegura intambara cyane, kandi ayo makuru nayahawe yuko kuri kote za sekirite, yes bazi ko nta kindi byararangiye n'intambara kandi barimo barayitegura. So wowe wavugaga ya gatatu y'isi, ariko Kongo unyibukije icyo kintu, ariko ibyo nzabakoraho akantu gatoya cyane kagufi, ariko nzakabageza hejuru. Kindi JK uti ese aho gukiringa machine Kabarebe yabagiye kwifatira ubutegetsi ko mbona atagipfukamirwa bujindire. Ntabwo wabitandukanya. This man is the biggest liar the world has ever known. Even Semuhanuka came matching. Jemon aravuga ko yungu yarusha na Semuhanuka ari we mubeshyi wa mbere cyane. Cyakora iki kintu n'ukuri pe. Celestin Sengiyumva boss Nduhungirehe to Kabarebe wa pasteurism was to Kagame ngakingirizo. In both case number 2 is was boss. Ndibaza ko aravuga nyine ko atari boss we Nduhungirehe wo ko ari kimwe na Bizimungu na Kagame. Red Devil uri Man United fan? I hope you are a Man United fan. Yabaye chef d'état major muri Congo, byagenze gute? Red Devil, please tell me niba uri mu Man United fan, kuko nagendiwe kandi nkaba narishimiye ko birukanye uyu mugabo Eric Ten Hag. Ukaba yenda twizera ko Amorin yenda hariwe azashobora kugira icyo ageraho. Kandi by the way, Red Devil ko nanjye ndi mu Red Devil member community, so ndibaza ko nkatwe ba Red Devil nyine ibintu byabaye muri summer transfer hari harimo ibintu bimwe byagomba gutuma jewe na David De Gea ntabwo nigeze ntekereza ko ari ku rwego rwo kuba yaba transferred cyangwa se kumusimbura n'uriya mukamehone Andre Onana. Ntabwo nigeze ntekereza ko Andre Onana yari afite icyo arusha gikomeye cyane
David Hare kuko David Hare yabonye ibikombe yabonye gloves za golden gloves muri Premier League kubera ko tekereza nubwo tutigeze tuba muri yenda turi kure cyane ariko yagaragaza nk'umuntu wakoze akazi gakomeye cyane ubu ngubu muri Fiorentina ahantu ari ameze neza cyane rero ndavuga nivugisha kubera ko sinzi ko Red Devil uri no muri Red Devil so Amorini rero ashobora kuzatangira akazi ke vuba cyane ndizera ko ashobora kuzazana yenda impinduka ariko ureba yarakoze kugenda ariko hagati aho nuko byagenda kose ejo duhuye na Chelsea ikintu cyiza ubu ngubu dushobora kuvuga nuko Kagame araye nabi cyane Arsenal yatsinzwe n'ikipe itari iya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu yatsinzwe n'ikipe iri muri 10 na zinga iri mu mwanya wa 10 so iki ni ikintu cyiza cyane Kagame ariya amafaranga yashyize muri visit Rwanda tugomba rwose kwishimira ko araye nabi cyane so ni matter of time mutwara bakono ndagusuhuje Aldo Masioni as I live and breathe that is truly you what an incredible what Aldo Masioni ngo okay iyi ni quote arimo kuvuga ngo as I live and breathe that is truly you what an incredibly small world so you know who I am Masioni who are you who are you Aldo Masioni please share Emmanuel Marafiki urayakurikirana wangu reba kure mubare mumbwire reka ndebe iyi message y'amateka n'ibitekerezo numve niba ariyo yavugaga n'ubundi niba ari icyo yavugaga ndashaka kureba icyo yavuze same thing mudukurikire no way Nsengiyumva Celestin yagiye kubareba kuri hoteli yabo i Kigali reba kure TV ni gute twaganira ko nabuze email address yawe hashize igihe nkubaza ariko wambarije reba kure TV reka nkwandikire hasi ese kuki utanyandikira kuri telefone reka nze nguhe nimero yanjye ya telefone sinzi aho uherereye niba uherereye muri Afrika ubanza +1 noneho ugashyiraho imibare ngiye kuguha 508 335 so iyo niyo nimero ushobora kunyandikiraho message ndayikohereje ntuvuge ngo warambuze yes nshobora kutagusubiza mu munsi umwe ariko ntago bimara kabiri ntagusubije reba kure TV rero ibi nibyo navugaga urabona ko uyu muntu yitwa reba kure TV nshobora no kujya kuri channel ye nkamwandikiraho kuko urabona ko yerekana ko afite TV nanjye birumvikana ko umuntu ufite channel yitwa reba kure abashaka bagomba kwireba ntacyo bitwaye rwose kugira ngo tu promoting abandi bantu ariko tujye kwandikira telefone nimero 10 amende message 10 uvuga ibintu bimwe gusa Nsengiyumva Celestin message namaze kwisoma reba kure yes hello to you ngabo Michael ese cyakerezo cyarangiye gute ko tutigiye tubona Kagame avuga ko cyarangiye uziko nasomye uyu munsi nasomye mu makuru y'u Rwanda mbona bavuga ngo gishobora kumara umwaka ngo kiri mu masohoro niyo titre y'inkuru ngo cyakerezo ngo kikumara sinzi niba bagiye gukumira amasohoro ntabwo nzi niba bashaka gukona abantu cyangwa bazajya babwira ko bagiye kubavoma amasohoro numbaze ariko barabyanditse mu kinyamakuru mu Rwanda ntabwo nibuka nakibonye ariko bavuze ngo kirango cyorezo ngo gishobora kumara ngo umwaka kiri mu masohoro sinzi bari abantu ntabwo jya mbizera bavuze gutyo ntabwo nshaka kwizera ko ibyo bashaka kuvuga bidafite ibi bashobora kubatagetinga amasohoro ntawamenya bashobora kuzajya bagenda abantu bakababwira ati tuje kukuvoma mu masohoro y'iki cyorezo cya Marburg njye ntabwo nshobora kwizera aba bantu
They're so weird and so strange. So weird. Ku buryo ibintu byose bashobora kubikora. Jean-Jacques ni retourne ma vidéo GP nibyo. C'est vrai, share, Hortense, I'm so sorry we don't see. Aldo, Massione, a different Norway, what happened? Ntabwo nzi Massione uwo ari we, I don't understand. Rugira Bruce, keep it up, dear JP, merci. Mathias Gwanez yuburetse koko ko twari kumva mama Adeline natabit. Nanjye namwumvise ariko mu maso message no sinabigenza nategereje no se nagomba gukora saa 9 ubundi nagomba gukora saa 9 nabiretse kubera iyo mpamvu kugira ngo hataza konfrina radio iteme. Ndategereza kugera saa 12 keretse mbiretse yenda ngasiba no munsi. Aldo Massioni, goodness, is that you? Remember you way back. Aldo Massioni Ngoranzi, I don't know where. Send me a text, Massione. If you can speak English, I mean, of course you do, but if you can text me, hold on 1 second. Let me send you my phone number right in the bottom. I just sent my text message in the bottom of the chat. Here we go. Please text me. I don't remember you. Maybe I do, but for some reason I don't. Aldo, maybe I do actually. Please share your number or text me. I just sent you my text, my phone number. Chimutu Banda, ukoze ikiganiro kare cyane dukomeze twinjira like. Merci Chimutu Banda. Nyesi utangiye ikiganiro. Iki ni ikiganiro cyane n'icyo ariko reka mubaze antuka nagomba kuba natangiye kare nabikoze in consideration ya kiriya kiganiro. Frank Kizito Mihigo komera. Chimutu Banda nawe mukomera. Nyesi yambu sana ariko Anyesi ushaka kundega vraiment sana ushaka kunteranya minjirane likes. Chimutu Banda asante sana. Ngabo Michael kubera iki hano hose RDF igeze ahinduka kabuyo muri Mozambique ntago so kimeze neza nabisomye ibya Mozambique ndiho ndabikurikiranira hafi mfite n'ama video y'Igiportuguese byose tuzagenda tubisharinga. So things are going. Ahubwo hari umuntu wambwiye ngo tubasengere cyane cyane abanyarwanda bariyo, nzabigarukaho on Monday. Muhuro wa Kisekedi na Museveni Kigali yatangiye kuvuga ngo Museveni ni ikibazo. Of course. Naho hari ifoto ya Cyomoro cya Kagame Kigali irimo kwerekana ngo Cyomoro asigaye ari muri Special Forces za Amerika. Ese nibyo? Oya, biriya ni ibintu by'aba propagandiste mon frère, ntaho bashobora guhurira nubwo yajyamo gute se. Yagomba kuba yarakoze kadete iriya West Point ntabwo byakunze. Ngabo Michael erega ntabwo bakimenya ibyo bavuga, akaba ari bacaha bakavuga ibye. Nduhungirehe ati ubwirinzi n'ubwabo bwabo nako Kagame asigaye yibera muri stade kureba umupira w'Amavubi kandi kera waga muri England. Uwo ni Ngabo Michael. Mwese rero ndabashimiye. Reka ndebe ko uwo ni Habi 229 ndabibona ibyo uvuga yuko ibyo yavuze ntago babyibuka. Okay. Well, I understand. And Red Devil biragaragara ko yes, I'm a big United fan. Yes. Woohoo. Yeah. No, twahuye n'akaga. Exactly, matter of time. Uti nakoze gusoma message hari ujya kuvumba bakanyirengagiza. Oya, ntabwo nakwirengagiza we, ntabwo message zose turazisoma zose kandi n'abaducalenginga turazisoma. Yeah. Okay, so ndize rero ko Massioni Aldo hopefully turaza gusubira, uraza kunyandikira. Maybe you're going to send me you're going to text me. I just sent you my number. Abandi rero mugire weekend nziza na ahejo.
ndumva nzabasubiriza iyi video yose ariko nzabanza ndebe za updates zishobora kuzaba zihari. Good night, good weekend. Mwese rero enjoy your weekend. We'll see you soon.